Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran. Kisah hari ini sama emosionalnya dengan yang tidak terduga. Peristiwa antara ibu Aktaş menyapu media sosial dan tidak ada yang mengharapkan ini. Sebelum kita mulai, subscribe, like dan share . Video ini agar tidak ketinggalan momen apapun dari dunia berita terkenal. Pada acara amal yang diadakan di Istanbul, ibu dari aktris Yağmur Yüksel dan Barış Aktaş. Dia berpapasan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Saat mata mereka bertemu, beban emosional masa lalu memenuhi ruangan. Ibu Barış memeting si anak dengan gelombang emosi yang tak tertahankan. Ia langsung berjalan ke arah Rain dan memeluknya erat. Dengan berlinang air mata, dia hanya membisikkan satu kalimat. Kau putraku. Saksi mata di tempat kejadian mengatakan bahwa ruangan itu menjadi sunyi yang membingungkan. Terlihat tersentuh berkabut. Intensitas emosional pelukan itu berbicara lebih keras daripada kata. Apapun yang bisa diungkapkan. Rooney ini segera menjadi berita utama. Peserta termasuk pemain lain dan anggota pers sangat terkesan. Ada yang mengatakan momen itu mengingatkan mereka pada cinta yang telah lama hilang. Kisah yang belum selesai atau keluarga yang pernah mereka miliki. Untuk konteksnya, Barış Aktaş dan Yağmur Yüksel pertama kali bertemu di lokasi syuting serial TV terkenal Blood Flowers pada tahun 2016. Chemistry mereka di layar berubah menjadi romansa dalam kehidupan nyata dan menjadikan mereka salah satu pasangan televisi Turki yang paling dicintai. Namun, mereka berpisah pada 2018. Membuat para penggemarnya pada hati dan berharap bisa bersatu kembali. Setelah kepergian mereka, kedua pemain memilih untuk tetap low profile dan dia tidak berbicara secara terbuka tentang kehidupan pribadinya. Itu terus menjadi tren dengan tag *#Yağmur*. Setiap kali mereka berbagi di media sosial. Sekarang, setelah sekian lama, respons emosional dari ibu dari Barış penggemar membangkitkan harapan baru di antara dirinya. Dia tinggal di rumah dan sering berbicara tentang Yağmur seolah dia masih bagian dari keluarga. Untuk ibu Barış, Rain tidak pernah hanya pakar. Dia seperti seorang gadis. Setelah pertemuan yang menyentuh itu, Yağmur didekati oleh para wartawan. Meskipun dia menjaga kata-katanya singkat, pesannya sepenuh hati. Itu adalah hari yang indah dan emosional.
Rasa hormat dan sintaku tidak berubah. Beberapa ikatan tidak hilang, mereka hanya menjadi diam. Dengan satu kalimat ini, para penggemar kembali dipenuhi harapan. Akangkapis dan dapat kembali satu sama lain. Tetapi semper mengatakan dia menyadari pertemuan emosional. Itu dan sangat terkesan olehnya. Selain spekulasi, Ida bisakan bahwa keduanya mungkin berperan bersama dalam proyek yang akan datang. Tidak hanya layar yang akan mengganggat, tetapi hati setiap penggemar juga akan mengganggat. Kisah ini memberitahu kita meskipun semuanya tampaknya sudah berakhir. Mengingatkan kita bahwa emosi dapat muncul kembali.